umgekehrte Schöpfung. Reigen der Zerstörung. Sprich mit Amenoma Togo. Scaramouches Handlungen in Irminsul haben eine ganze Reihe unerwarteter Konsequenzen und außer dir gab es dafür keine Zeugen. Um festzustellen, ob die Veränderungen wirklich stattgefunden haben, brichst du nach Inazuma auf. Paimon weiß nicht mehr, wer das ist. Ich finde, das klingt nach was zu essen. Yari, Capitano Edutori, Lombina, Chino, Pusinella, Sandrum, Panzalone, La Signoa und Scaramouche, wer ist das? Keine Ahnung. Was habt ihr dazu zu sagen? Hey, hast du schon gehört? Die Sumero-Akademie hat ein großes Projekt in den Sand gesetzt. Die 6 Institute sind nun führungslos und es bleibt ihnen nur die geschwächte Göttin der Pflanzen wieder dazu zu bewegen, in Erscheinung zu treten und die Kontrolle zu übernehmen. Ha? Ist da irgendein Unheil geschehen? Nein, nein, das ist kein Unheil, sondern eine wirklich gute Sache. Irochabi soll diese Gelegenheit genutzt haben und sich im Handumdrehen große Verdienste erworben haben. Oha, wie von dem zweiten der 11 zu erwarten. Du klingst aber gar nicht glücklich. Natürlich ist es gut, dass Irochobis Plan so gut aufgegangen ist, aber ich kann nicht anders als daran zu denken, dass auch der Plan von La Signoa glückte, nur um dann... Schon wieder kommst du mit diesen völlig unbegründeten Sorgen. Meiner Meinung nach geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Solange wir nur jemanden so Mächtiges wie Dotorio unter uns haben, spielt es gar keine Rolle, ob die restlichen Sitze frei bleiben. Also vergiss die Achte einfach. Es heißt, dass die Stelle des Sechsten schon seit Jahrhunderten nicht mehr besetzt ist. Es gab kein Problem und es wird auch keins geben. Wie bitte? Seit Jahrhunderten. Auf dem Irodori-Fest hat uns Kazuha einen Brief mitgegeben. Kaedehara Yashinoris Brief. Ein leeres Stück Papier, das in einem alten Blumentopf versteckt war. Wenn es in Wasser getaucht wird, enthüllt es ein lang gehütetes Geheimnis. Nachdem Kazuha allen von der Wahrheit erzählt hat, die sich darin verbirgt, sagte er, dass dieser Brief vielleicht noch von Nutzen für dich ist, bevor er ihn dir übergab. Hallo Ragnos, ich überprüfe gerade, was Scaramouches Löschaktion so alles bewirkt hat. Kaedehara Yashinoris Brief. An alle, die diesen Brief lesen. Ich, Kaedehara Yashinori, war mein ganzes Leben lang in einem bestimmten Geheimnis gefangen und jetzt, da meine Tage gezählt sind, habe ich darüber nachgedacht und beschlossen, es zu enthüllen. Damals, als ich mit dem Leiter der Yashiro-Verwaltung die abtrünnigen Schwertschmiede verfolgte, wurde er von den Abtrünnigen nicht verletzt. Denn eigentlich war es so. In dieser Nacht, als wir dem Pfad zum Ufer folgten, gab es kein Zeichen eines Schwertschmieds, sondern nur eine verdächtige Person, die herumlief. Er behauptete, der Drahtzieher dahinter zu sein und seine Vorfahren von uns verleumdet und getötet worden zu sein. Er drohte, die Raiden-Kokudan auszulöschen. Er war so geschickt, dass ein normaler Mensch es kaum mit ihm aufnehmen konnte. In wenigen Augenblicken
wurden mehr als die Hälfte der Samurai, die uns begleiteten, niedergeschlagen. Herr Kamisato wurde schwer verwundet, während ich dem Tod entkam, weil ein Schlag nur den Hut auf meinem Kopf traf. Egal wie stark er war, war er immer noch ein Mensch. Als unsere Samurai ihn umzingelten und mit aller Kraft angriffen, wurde er schließlich getötet. Bevor er starb, rief er mit verzweifelter Stimme, Raiden Gokudan hätten nie existieren dürfen, sonst würde ich nie... Seine Stimme erstarb, bevor er den Satz beenden konnte. Später stellte sich heraus, dass das Schmieden der Schwerter auch wegen dieser Person ungünstig verlief. Obwohl Herr Kamisato die Bedeutung dieses Ereignisses kannte, befürchtete er, dass wir darin verwickelt werden könnten. Als er am Sterben lag, beharrte er darauf, dass wir von dem Überläufer verwundet worden waren und sagte mir, ich solle den Mund halten. Ich war dankbar für sein Mitgefühl und musste aufgrund der aktuellen Situation die Wahrheit in meinem Herzen begraben. Als Oberhaupt der Kaldehara-Clans schäme ich mich, dass die Isshin-Schule in Verfall geraten ist. Aber als Vater wünsche ich mir nur die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Kinder. Als Nachkomme der Familie Kaldehara darfst du nicht blindlings deine alten Feinde verfolgen und dich in der Vergangenheit verstricken, sodass du dich selbst verlierst. Kaldehara Yashinori. Aus dem bis hier erwähnten Exzentriker, der meint, sein Name sei Kunikusushi, ist hier kein Wort. Was sagt der Shogun dazu? Ja, Miko, Ayato, Ayaka, Sawa, Yomiya, Toma, Kokumi, Ito, Morax, Venti, Bur. Kein Kunikusushi. Immerhin ist mein Lieblingsartefakt noch da. Und der Text ist auch vollkommen unberührt. Okay, gehen wir die Lage in Inazuma überprüfen. Ah, it's been a while. Hallo, ich brauche ein paar Informationen. Of course. Go ahead. Über die Raiden Gokudan. Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokudan, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Isshin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline,
And for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh, yeah, we were! Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. Was war der Grund für den Niedergang? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent-up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Die Legende der Raiden Gokuden wurde geändert. War es nicht jemand anders, der damals all die Schwertschmiede angriff? Scaramouche scheint wirklich etwas mit Ilminsul angestellt zu haben, aber nie war es am Ende doch tot. Was there anything else you wanted to ask? Hast du Kazuha in letzter Zeit gesehen?
Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. Zum Glück existieren die Leute noch. Und es ist alles beim Alten. Viel besser, als ich es mir gestern Abend vorgestellt hatte. Ich habe keine weiteren Fragen, danke. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. Whenever I'm reminded of what happened back then, it always weighs on my heart. Geh zur Yashiro-Verwaltung. We're here! This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Hallo. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Entschuldige bitte. Können wir im Hof herumlaufen? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Hello, dears. Is there something you want to say? Hallo, kannst du mir etwas erklären? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Wie geht es Herrn Kamisato und Ayaka? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Ayato ist immer noch der Leiter der Yashiro-Verwaltung. Und Ayaka die Shirasagi Himegimi. Kein Unterschied zuvor. Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderung zu geben. Ich hatte das zwar erwartet, bin aber trotzdem erleichtert, dass es den beiden gut geht. Well, got any more questions? Im Moment nicht, danke. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time.
She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Oh, du schmeichelst mir. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes, too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Vielen Dank, das wert ich. Die Leute aus dem Kamisato-Clan sind auch meine Freunde, danke. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tatarasuna. Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Hope to see you soon. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Safe travels. Goodbye. Geh nach Tatarasuna und such nach Hinweisen. Um festzustellen, ob die Veränderungen wirklich stattgefunden haben, brichst du nach Inazuma auf. Besichtigst dort die verschiedensten Orte und forschst den Details der Dinge nach, die mit Scaramouche und dem Raiden Goku dann zu tun haben. Allerdings scheint es so zu sein, dass die Person, die Scaramouche retten wollte, nicht gerettet werden konnte.
something or someone. Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Weißt du viel über Tatarasuna? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Kennst du die Geschichte dieses Ortes? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Bitte weih mich ein. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Das war Edotori. Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hochofens das Chaos verursachte, nicht geändert. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Ich frag doch schon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig. Deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Sure, go ahead. Hast du von einem Kabuki-Mono in Tatarasuna gehört? A kabuki-mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki-mono where Tatarasuna is concerned. Kein Kabuki-Mono. Was könnte Scaramouche in Ilmin so angestellt haben, dass er diese Aufzeichnung löschen konnte? Wenn das so ist, dann will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen. Aber die ganzen Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Danke, Xavier. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Gehen wir zurück zur niederen Herren Kusanali. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Ich weiß. Danke, Paimon. Come on, you gotta keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. All right, let's head off and go meet Nahida. Ich will mir die Zettelchen noch ansehen. Ich weiß gar nicht, wo alle liegen. Einer liegt direkt am Ofen.
Notizen. Diese Notizen scheinen bei einem kürzlichen Überfall auf die Fatui geplündert worden zu sein. Das Alter dieser Notizen hat die Worte schwer erkennbar gemacht. Kinjiro versteckte das Nagamaki und Nozomus Zeichnung im Arsenal. Nagamasa ist furchterregend, aber rechtschaffend und deshalb ist er nicht barmherzig. Er stellte die Unschuld und Ehre seines Clans über alles andere. Daher sind ich und einige Haushalte von Tatarasuna nicht geblendet von der Sache mit Nagamasas Mutter Chio. Wir vertrauen ihm. Ich werde auch die Freude nicht vergessen, mit ihm das Tatara Nagamasa erschaffen. Nichts vom Schwertkampf. Tanz. Schwerttanz. Gott. Off we go! Everybody stand back! Swirl, Mark 2! Cyclone! Lightning! Huh? Absorption test. That won't work. Fall before me! Stand clear. Take this! Thunderclap! Teamwork is dreamwork! One strike. Animo test 6301. Don't break my glasses. Yeah. Stand clear. Confess! Here! Ready. Animo hypostasis emulation. Absorption test. Cut down. Like this. Ziemlich alte Notizen. Nozomu starb in dieser Nacht. Ich wage zu behaupten, dass Katsuragi zwar ein Fehlverhalten begangen hat, aber aus der Güte seines Herzens heraus.
Diese Notizen scheinen bei einem kürzlichen Überfall auf die Fatui geplündert worden zu sein. Die Suche könnte zu grob gewesen sein. Die Seite ist an mehreren Stellen zerrissen und ist schwer lesbar gemacht. Bevor wir uns zurückzogen, hätten wir den Arsenalschlüssel in 3 Teile aufteilen sollen. Einen für den Inspektor, einen für den Waffenmeister und einen, der in Tatarasuna selbst zurückgelassen wird, um Diebstahl zu verhindern. Aber wir hatten es zu eilig und da weder der Inspektor noch der Waffenmeister auffindbar waren, war ich so dreist, die 3 Stücke in Schatztruhen in Tatarasuna zu verstecken. Ich weiß nicht, ob oben auch noch ein Zettel ist. Die restlichen habe ich echt nicht im Kopf. Ich meine, da drüben liegt noch einer. Ja. Stand clear. Absorption test. Everybody stand back! Yeah! Can't fool me! Killjoy! We've only just begun. Stand clear. Lightning slash! Swirl. Mark 2. Can't run! That's gonna hurt in the morning. Adventure time. Let's light it up! Why do they never miss? Teamwork is dreamwork! Take this! Out of my sight. Cyclone! This is Her Majesty's Yeah! gift. Yeah! Animal test 6308. Enhanced animal module. Let's light it up! Everybody stand back! Can't fool me! Stand clear. Here! Winter shall eventually come.
Der Inspektor hat eine gewisse Anzahl von Jadestahlbarren gekauft. Katsuragi diskutierte bis tief in die Nacht hinein mit dem Vizewaffenmeister über das Schmieden. Wunder der Welt. Das Mysterium von Tatarasuna. Untersuche die Erinnerung an Tatarasunas Geschichte in Imensul. Echo der Vergangenheit. Stelle fest, was Scaramouches Eintritt in Imensul bewirkt hat. Das Ende des Kabukimono. Geh zum Heiligtum von Surastana zurück. Die vielen Informationen lassen dein Herz ganz schwer werden. Du beschließt, zum Heiligtum von Surastana zurückzukehren und Naida alles zu erzählen, was du erfahren hast. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Diskutiert ihr immer noch über eure Schreibarbeit? Schreiberei? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Die beiden studieren ja auch den Vorfall in Tatarasuna. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Unfortunately, we haven't made any real progress. Die Geschichte vom letzten Mal ist ziemlich beeindruckend. Könntest du ihn mir noch einmal zeigen? Oh, of course. Eine kurze Analyse eines möglichen historischen Vorfalls in Tatarasuna bei Inazuma. Erklärung. Die vorliegende Abhandlung wurde im Rahmen des Projekts Lüften des Schleiers der Ursachenlehre gefördert. Editionsnummer ausstehend. Autor Akaba. Abstrakt. Seit jeher gilt Tatarasuna als wichtiger Teil der Schmiedeindustrie von Inazuma. Auf diesem Gebiet kam es 1:2 Vorfällen. Bei einem davon sind die Aufzeichnungen recht unklar. Der Autor nimmt an, dass sich hinter diesem ersten Unfall noch eine Reihe unbekannter geschichtlicher Hintergründe verbergen. Diese Abhandlung analysiert die bekannten mit diesem Vorfall zusammenhängenden Informationen. Stichwörter:
Tatarasuna, Raiden Gokudan, Mikoshi Nagamasa. Einleitung. Diese Abhandlung fußt auf dem Forschungsbericht Vermutete verborgene Kulturgeschichte in Tatarasuna des Mentors des Autors, Herrn Rumi, und setzt die Erforschung dieses Themas fort. Wie klar aus den Informationen zu entnehmen ist, stammt die Schwertschmiedetechnik von Inazuma ursprünglich vom Shogun Raiden, dem Elektroarchon. Die Schmiede führten das Handwerk der Göttin fort und widmeten sich voll und ganz dem Schmiedegewerbe. Aber in Tatarasuna gibt es einige in vollkommenem Widerspruch zu diesem stählernen Herzen der Schmiedekunst stehende uralte Gerüchte. Die Familie Mikoshi und Niwa und ein mysteriöser Mechaniker aus der Fremde. Diese drei sind der Ausgangspunkt von dem, was wir uns der Wahrheit über Tatarasuna nähern. Hauptteil. Seltsame Notiz von Tatarasuna. Auf ihr steht das folgende. 1. Vielleicht gehe ich zu weit, aber ich denke, dass Nagamasas Stimmung besser wird, wenn er Klingen schmiedet. Die Besessenheit, den Fleck des Namens Mikoshi zu reinigen, ist eine Auszehrung der eigenen Seele. 2. Der Inspektor hat eine gewisse Anzahl von Jadestahlbarren gekauft. Katsuragi diskutierte bis tief in die Nacht hinein mit dem Vizewaffenmeister über das Schmieden. 3. Wir haben endlich ein einzelnes Nagamaki hergestellt. Wir nennen es das Saitatara Nagamasa. Der Inspektor war gut gelaunt und er und der Vizewaffenmeister Nozomu war so angetan von der Schönheit von Saitatara Nagamasa, dass er ein Bild von ihm zeichnete. 4. Der Inspektor geriet in einen Wutanfall und schlug auf Katsuragi ein. Die große Klinge schnitt tief in das Fleisch und er warf sein eigenes Nagamaki in die Flamme des Ofens. Nozomu konnte sich nicht an diesen Befehl halten und zog die völlig geschmolzene Waffe aus dem Ofen. Er wurde furchtbar verbrannt. 5. Nozomu starb in dieser Nacht. Ich wage zu behaupten, dass Katsuragi doch ein Fehlverhalten begangen hat, aber es geschah aus der Güte seines Herzens. 6. Kinjiro versteckte das Nagamaki und Nozomus Zeichnung im Arsenal. Nagamasa ist furchterregend, aber rechtschaffend und deshalb ist er nicht barmherzig. Er stellte die Unschuld und Ehre seines Clans über alles andere. Daher sind ich und einige Haushalte von Tatarasuna nicht geblendet von der Sache mit Nagamasas Mutter Shiyo. Wir vertrauen ihm. Ich werde auch die Freude nicht vergessen, mit ihm das Saitatara Nagamasa zu erschaffen. 7. Bevor wir uns zurückzogen, hätten wir den Arsenalschlüssel in 3 Teile aufteilen sollen. Einen für den Inspektor, einen für den Waffenmeister und einen, der in Tatarasuna selbst zurückgelassen wird, um Diebstahl zu verhindern. Aber wir hatten es zu eilig und da weder der Inspektor noch der Waffenmeister auffindbar waren, war ich so dreist, die 3 Stücke in Schatztruhen in Tatarasuna zu verstecken. Die oben stehenden 7 Texte wurden verstreut über ganz Tatarasuna gefunden. Die ersten 6 wurden auf recht widerstandsfähigem Papier geschrieben und wirken sehr alt. Nur die letzte Notiz scheint auf etwas neuerem Papier geschrieben zu sein. Der Autor nimmt an, dass die ersten 6 Schriftstücke aus einer anderen Zeit stammen als das letzte. Wie viele Jahre dazwischen liegen, muss noch weiter untersucht werden. Der Inhalt dieser 6 Schriftstücke scheint miteinander verknüpft zu sein, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass hierbei vom selben Ereignis berichtet wird.
Rumi hat in vermutete verborgene Kulturgeschichte in Tatarasuna, im weiteren Textverlauf als Kulturgeschichte bezeichnet, erwähnt, dass Gelehrte aus Sumeru in Inazuma gereist sind und in der Region von Tatarasuna deren Kultur und Geschichte untersucht haben. Auch wenn sich Tatarasuna bereits zur Zeit des Verfassens von Rumis Kulturgeschichte nach einer Reihe unvorhergesehener Ereignisse im Niedergang befand, war der dortige Zustand noch deutlich besser als zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Abhandlung. Das Zentrum von Tatarasuna ist heutzutage vollkommen unbewohnbar und tatsächlich auch unbewohnt. Die Behausungen finden sich alle in Ufernähe, wo die Menschen vom Meer leben. Von ihnen erfuhren die Gelehrten aus Sumeru vom großen Reichtum, den Tatarasuna früher hatte. Vor vielen 100 Jahren, in einer Zeit, die als goldene Zeit bezeichnet werden kann, stand Tatarasuna unter der Verwaltung von Waffenmeister Niwa, Vizewaffenmeister Miyazaki und Inspektor Mikoshi Nagamasa. Gleichzeitig betonen gerade die Älteren mit längeren Familientraditionen immer wieder, dass es in Tatarasuna einst seltsame Gerüchte gegeben habe. Die meisten dieser seltsamen Gerüchte drehen sich um Yokai und strotzen nur so vor Besonderheiten von Inazuma. Nur ein kleiner Teil sprach von einem Fremden. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Person aus einem Volksmärchen, die in der Realität zum Vorschein tritt, sehr verdächtig ist. Daher wurden weitere Fragen zu diesem Thema gestellt und die folgenden Informationen erhalten. Einst kam ein fremdländischer Mechaniker zu Besuch nach Tatarasuna. Es heißt, er sei gekommen, um technisches Wissen auszutauschen und habe tatsächlich Freundschaften mit den Ortsansässigen geschlossen. Dieser Mensch verhielt sich allerdings verdächtig. Oft begab er sich ins Zentrum oder an nicht für ihn freigegebene Orte, und wenn jemand ihn aufhielt, hörte dieser nur unverständliches Gemurmel. Der Mechaniker blickte oft nachdenklich auf den Hochofen, als ob er dessen Zustand observierte. Auch soll er die Anwohner oft mit einem Blick beobachtet haben, der diesen unangenehm war. Der Wissensaustausch lässt sich tatsächlich sehr gut in die Epoche in Tatarasuna einordnen. Tatarasuna liegt am Meer, weshalb es per Schiff erreichbar ist, und dass jemand aus der Ferne willkommen geheißen wurde, ist auch nicht verwunderlich. Aber kurz nach dem Wissensaustausch begann der Niedergang des Gebiets, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs der beiden Ereignisse als hoch einzuschätzen ist. Manche Einwohner meinen jedoch, dass dies lediglich eine Einbildung der damaligen Bewohner gewesen sei. Der Autor hat anhand der historischen Daten aus Inazuma eine Liste der möglicherweise mit Tatarasuna verbundenen Persönlichkeiten zusammengestellt. Beginnend mit den Verwaltern ist sie hier aufgeführt. Waffenmeister Niwa. Vollständiger Name Niwa Hisahide, Erbe der Ishin-Schule des Niwa-Clans, welcher gemeinsam mit dem Akame-Clan und dem Kaedehara-Clan als Ishin Sansaku bezeichnet wird. Den Aufzeichnungen zufolge war Niwa ein bescheidener Mann, sehr intelligent und so ideal für die Verwaltung von Land und Leuten geeignet. Sein späterer Verbleib ist unbekannt. Es ist anzunehmen, dass er Tatarasuna nach dem Vorfall mit seiner Familie verlassen hat. Vize-Waffenmeister Miyazaki. Vollständiger Name Miyazaki Kaneo. Niwas Assistent. Herkunft unbekannt. Hauptsächlich betraut mit Unterstützung Niwas bei der Verwaltung des Schmiedehandwerks und der Personalverwaltung. Zurückhaltende und freundliche Persönlichkeit, viele Freunde in dem Gebiet.
enge Freundschaft zu Mikoshi Nagamasa. Inspektor Mikoshi Nagamasa, Erbe des Mikoshi-Clans, Adoptivsohn der Unikämpferin Mikoshi Shio, Adoptivbruder von Mikoshi Michihiro, welcher auch als Iwakura der Nachfolger bekannt ist. Nach dem Verschwinden seiner Adoptivmutter Shio wurde er von seinem Adoptivbruder Michihiro verstoßen und trug daraufhin allein die Bürde des Clans. Er arbeitete jeden Tag hart, um den Namen des Clans von allem Schmutz zu befreien. Verschiedenste Quellen bezeugen, dass Mikoshi Nagamasa, obwohl er sehr dickköpfig war, auch sehr aufrichtig war und offen sprach, stets moralisch integer handelte. Die Aufzeichnungen bezeugen, dass er, um seinen Geist zu kultivieren und das Schmiedehandwerk zu erlernen, Miyazaki bat, sein Lehrmeister zu sein. Nach dem Schmieden des berühmten Schwerts Daitatara Nagamasa tötete er seinen Untergebenen Katsuragi aus einem unbekannten Grund mit der Klinge. Untergebener Katsuragi, vollständiger Name unbekannt, Herkunft unbekannt. Trotz Lektüre vielfältiger Unterlagen ist es dem Autor nicht möglich, nähere persönliche Informationen zu Katsuragi zu finden. Er war ein Untergebener von Mikoshi Nagamasa, ein loyaler Kampfkünstler. Als er jung war, wurde er von Mikoshi Nagamasa gerettet und schwor sich, alles für ihn zu tun, sogar für ihn zu sterben. Der Mechaniker. Trotz umfassender Literaturrecherche konnte der Autor keine Hinweise auf seine Herkunft gewinnen. Nach den Vorfällen auf Tatarasuna verschwanden die Gerüchte um ihn allmählich. Daraus schließt der Autor, dass diese Person keineswegs nur ein der Einbildung der dortigen Bevölkerung entspringender Fremder, sondern ein real existierender Besucher gewesen sein muss, der in die damaligen Ereignisse in Tatarasuna verwickelt war. Der Rest scheint noch nicht fertig geschrieben zu sein. Eines steht fest, in dieser Abhandlung wurde viel Sorgfalt investiert. I presume you'll want to read mine as well. Here. Die Insel der düsteren Wolken. Autor Sawada. Excerpt römisch 1. Es heißt, gegen 3 Uhr nachmittags sei ein Mensch nach Tatarasuna gekommen. Von weitem hätte er die arbeitenden Menschen entlang der Bergstraße zu den Werkstätten gehen sehen. Ihre Schuhsohlen rieben sich an den mächtigen Felsen des Berges und sie stießen sanfte, aber markerschütternde Geräusche aus, ganz so, als kämen sie durch das Überqueren dieser Schwelle zum Hochofen im Berg und könnten so aus diesem wütenden Feuer unbezahlbar wertvolle Edelsteine herausholen. Natürlich können diejenigen, die nicht zu dieser Zeit gelebt haben, diese Leidenschaft kaum verstehen. Freudig erregt begrüßte dieser Mensch die anderen, lief zu ihnen hinüber und schloss blitzschnell zur Truppe auf. Ein großer, muskulöser Kerl aus der Truppe klopfte ihm kraftvoll auf den Rücken und sprach dennoch respektvoll zu ihm. »Wer gibt uns die Ehre? Meister Miyazaki, zurück von seiner Reise nach Inazuma, welch eine Leistung!« Miyazaki ließ sich zu einem Lächeln hinreißen und lachte wie ein unerfahrener Jüngling und zeigte eine entspannte Miene. »Katsuragi, Inazuma ist die Stadt des Shogun. Um von dort zurückzukehren, fahre ich auf dem schnellsten Schiff und bereise die schnellste Wasserstraße. Was soll daran schon gefährlich sein?« »Gibt es gute Neuigkeiten?« »Natürlich gibt es die.« Die beiden brachen in schallendes Gelächter aus und scherzten mit den anderen Arbeitern bis zum Ende des Pfades. Ein junger Mann mit einem einfachen Leinenhemd und einem Tuch auf dem Kopf stand vor einem Ofen und schaute ins Feuer.
Feuer zum Schmieden von Stahl ist mit nichts anderem vergleichbar. Die Größe der Flamme beeinflusst den rohen Stahl und spiegelt sich in der Qualität der Klinge wider. Der in die Flamme blickte, war ganz ungewöhnlich. Auf seinen Fingerspitzen saß eine Eidechse, sein Gesicht zierte ein Lächeln. Der Raum war sehr groß. Der Hochofen reichte weit nach unten. Angeblich arbeiteten dort die meisten Menschen zusammen und doch stand er hier ganz allein. Erst als Katsuragi und Miyazaki eintraten, wandte er sein Gesicht ab. Dieser Mann war Waffenmeister Niwa Hisahide, Verwalter von Tatarasuna. Er entstammte dem Niwa-Clan, einem der 3 Clans der Ishin-Schule. Nie hatte er mit seinen Brüdern und Schwestern gestritten, nun war er mit Fug und Recht zum Erben des Clans geworden. Dass er von den verschiedensten Adligen und großen Meistern als diesem Titel würdig angesehen wurde, war ein Beweis dafür. Miyazaki übergab Niwa ein sorgsam in Brokat eingeschlagenes Dokument und sagte mit aufrechter Miene: Wie der Meister sagt, ist ein Verwalter in der Stadt kein Unterstützer unseres Plans. Aber Akames Plan ist ein Versuch wert. Daher habe ich Lieferanten gesucht, um anhand der Bestellliste die von dir benötigten Dinge zu beschaffen. Als Niwa das Dokument zu Ende gelesen hatte, nickte er. Ob Kaedehara uns unterstützt oder nicht, wir sollten auf jeden Fall neue Schmiedeverfahren erproben. Katsuragi aber legte die Stirn in Falten und sprach: Das Schwertschmieden ist bereits eine überaus ausgefeilte und komplizierte Technik. Die Meister sind schon so erfahren und wollen doch immer weiter daran feilen. Wirklich beeindruckend. Wäre Meister Nagamasa hier, würde er bestimmt wieder eine beschämte Miene ziehen. Mit einem Lächeln im Gesicht sagte Niwa: Herr Katsuragi, wie sieht es aus mit dem Schwert von Meister Nagamasa? Katsuragi wollte weder einen Gesichtsverlust für seinen Herrn herbeiführen, noch wollte er seine beiden Freunde belügen. Doch egal wie er es sich auch überlegte, eine passende Formulierung konnte ihm nicht einfallen, weshalb er erzürnt sagte: Offensichtlich hatte Meister Niwas edler Geschmack im Schmiedehandwerk seine Ohren beeinträchtigt, so dass er die blöden Witze des Fußvolks nicht mehr verstehen konnte. Miyazaki begann sofort mit vorgehaltener Hand zu kichern. Als Niwa zu Ende gehört hatte, setzte er die Eidechse in seiner Hand auf Katsuragis Hand. Als er gerade etwas sagen wollte, kam noch jemand aus der Ferne herbei. Dieses Mal waren schwere Schritte zu vernehmen. Die sicheren Schritte des Ankömmlings zeugten von großem Selbstvertrauen. Bald tauchte ein fremdes Gesicht an der Tür auf, das anders aussah als die anderen Anwesenden. Der Ankömmling stellte sein Essenspaket beiseite und nickte bereit zu gehen. Gewillt, ihn aufzuhalten, rief Katsuragi: Herr, was ist mit dem Essen? Hast du keinen Hunger? Als der Mann das hörte, sprach er lachend: Ich hab schon gegessen, nehmt euch auch etwas. Und du bist unser Gast, mein Herr. Es tut mir leid und ist mir peinlich, dass du uns so behilflich bist, sagte Niwa wohlwollend. Freundlich lachte der Mann, scheinbar so, als machte ihm kleine Gefälligkeiten nichts aus. Und mit einem weiteren Kopfnicken ging er davon. Except 2. Der fremde Gast, ein Mechaniker aus fernen Landen, stand am Strand. Bei Sonnenuntergang gab es kein Leuchten am Himmel. Stattdessen rollten Donnerwolken darüber und kündeten so vom heraufziehenden Gewittersturm. Und so verschwand das letzte bisschen Licht auf dem Meer. Die Wolken wurden tiefer und tiefer, als hätten die Dunkelheit
sie gezwungen, vor dem Land vor ihnen in die Knie zu gehen. Dieser Mann aber enthüllte völlig unbeeindruckt und mit dem Gesicht in die Ferne gerichtet sein blutrünstiges Antlitz. Niemand ging vorüber. Niemand wusste, welche Absicht er in diesem Moment still hegte. Nach einer Zeit, niemand weiß wie lang, stieß vom Himmel plötzlich ein Kreis schwarzer Wolken hernieder, und inmitten ihres Wirbels war der Mechaniker. Einem Albtraum gleich umkreisten sie ihn. Er streichelte den pechschwarzen Nebel, als sei dieser ein Teil von ihm. Aus der Ferne nahte ein Fischerboot heran. Seine Positionsleuchte schwankte im unablässigen Sturm und Regen. Zu dieser Zeit breitete sich eine dichte Nebelschicht aus, weshalb die Fischer an Bord die Straße nicht mehr sahen und andauernd schrien: Ist doch erst Dämmerung. Warum können wir nichts mehr sehen? Ist da jemand, der uns den Weg zu weisen vermag? Nun schossen die schwarzen Wolken in das Boot hinein, verloren gemeinsam mit diesem die Orientierung. Einer wilden Bestie gleich krachte es in die Küste. Nur wenige Schritte entfernt erhob sich der Mechaniker lachend, während er sich langsam dem riesigen Schiffswrack näherte. Von dem, der dort zuerst geschrien hatte, war nichts geblieben als ein halber Arm, der nun mit einem dumpfen Knall vor die Füße des Mechanikers fiel. Er ging in die Hocke und betrachtete ihn wieder und wieder, als wolle er einen Bissen davon nehmen. Und zuletzt unterließ er es jedoch, denn die wirbelnden schwarzen Wolken hatten schon all das, was noch auf dem Schiff verblieb, verschlungen. Exzerpt 3. Katsuragi eilte zur Tür und rief: Meister, im Hochofen ist etwas passiert. Ich konnte keine Spur vom Meister Niwa finden und Meister Miyazaki sucht in der Ferne um Hilfe. Bis heute kam kein Brief von ihm zurück. Was sollten wir tun? Mikoshi Nagamasa drehte sich langsam um. Mit einer Miene wie bei einer Beerdigung und einer besonderen Schwere in der Stimme sagte er: Katsuragi, ich möchte so etwas nicht sagen, aber Meister Miyazaki wird vielleicht nicht zurückkehren. Katsuragi Blick ging an Nagamasas breiten und festen Schultern vorbei und zum Fenster heraus. Über dem Meer rollten schwarze Wolken herum, die bedrückende Dunkelheit war furchteinflößend. Die pechschwarze Nacht wurde zum einzigen Wetter und gierte danach, die Form von Yokai anzunehmen und ganz Hataratsuna zu verschlingen. Es sind schon über 1 Dutzend Menschen gestorben, deshalb. Wie, als hätte er sich von einem schweren Schlag erholt, erinnerte sich Katsuragi plötzlich. Deshalb mussten sie in der Ferne um Hilfe suchen. Miyazaki war als erster mit dem Schiff aufgebrochen. Als er ging, hatte sich diese Form von Wolken gerade erst gebildet. Dafür von Tatarasuna nach Inazuma zu reisen und dort um Hilfe zu bitten, war in normalen Zeiten keine große Schwierigkeit, doch Miyazaki war nach langer Zeit immer noch nicht zurück. Der zweite, der dritte, der vierte, jeder Hilfesuchende brach bei diesem schlechten Wetter und mit seinem ungewissen Schicksal auf. Es wäre vernünftig zu sagen, niemand mehr sollte ein solches Risiko auf sich nehmen. Doch so dringlich wie die Lage von Tatarasuna war, wäre es das Opfer auch noch so vieler Leben wert, wenn damit nur der Segen der Hauptstadt erreicht werden würde. Niwa verschwand und niemand wusste, wohin er gegangen war. Nach einer Weile führte Nagamasa erneut eine Truppe in die Berge, um alles vom Hochofen ausgehend abzusuchen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Man nahm an, Niwa sei vielleicht einem Unglück zum Opfer gefallen, doch nach kurzem gab es auch die Annahme, er könne die Last dieses seltsamen Geschehens nicht mehr ertragen und habe sich abgesetzt, um einer Strafe zu entgehen. Die Menschen wurden misstrauisch und Nagamasa
kämpfte gegen Unzufriedenheit und Zorn an. Sein Gesicht war kaum noch von den schwarzen Wolken in der Ferne zu unterscheiden. Plötzlich huschte eine Gestalt herbei. Nagamasa bemerkte ihn und zog das Schwert an seiner Hüfte. Die Gestalt schwankte wie ein böser Geist, schnellte sie hinter Nagamasas Rücken und lachte unheimlich. Wonach sucht der Meister? Niwa etwa? Nagamasa sprach erzürnt. Wage es nicht, Meister Niwa so zu nennen. Er schlug erneut zu und die Gestalt löste sich in Nebel auf, bevor sie sich in einem Wimpernschlag in der Ferne wieder vereinte und dort eine monströse Gestalt annahm. »Warst du es, der meine Männer getötet hat?« schrie Nagamasa jetzt zu ihm und wollte sich auf ihn werfen, doch Katsuragi hielt ihn mit aller Kraft zurück. Nun erst erkannte Nagamasa, dass er nur einen Schritt davon entfernt war, in den Ofen zu stürzen. Der Rest scheint noch nicht fertig geschrieben zu sein. Eines steht jedoch fest, dies ist eine auf Basis von Informationen aus der eben gelesenen Abhandlung geschriebene Geschichte voller Fantasie und Vorstellungskraft. Der Inhalt hat sich geändert. Das kommt durch die Änderung der Informationen in Irminsul. Scaramouche sagte, er wolle diesen Namen löschen. Hat er alles aufgegeben, um seinem Herzen zu folgen, aber... Well, what do you think? Exzellent. Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? Kein Problem. What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well, so it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Wir haben noch etwas zu erledigen, wenn ihr uns entschuldigen würdet. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Great! I can finally move forward with my novel. But what a sad story. I don't know what I was expecting, but I never would have guessed this. Sprich mit Naida.
Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Wir sind zurück, um die Sache mit Scaramouche zu untersuchen. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Tatsächlich. You look troubled. Is there something you need to tell me? Selbst Naida kann sich nicht erinnern. Also ist sie auch von den Änderungen in Irminsul betroffen. Scaramouche muss sehr schnell gehandelt und seine Spuren gelöscht haben, bevor Naida ihn aufhalten konnte. Dann bin ich also die einzige Person, die sich an die Löschung erinnern kann. Ich bin wieder der einzige Zeuge. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Es sind einige Dinge geschehen, an die nur ich mich erinnern kann. Ich muss euch jetzt die Wahrheit sagen. Schweren Herzens wird eine Geschichte erzählt, die viele Jahre nur in Bruchstücken existierte und erst jetzt wieder zusammengesetzt wurde. Es gab einst eine Person mit dem Namen Scaramouche, die von der Göttin der Blitze erschaffen und als Puppe in die Welt gesetzt wurde. Er hatte viel in Tatarasuna durchmachen müssen. Als er glaubte, dass er zum 3. Mal von allen verraten worden war, verließ Scaramouche Inazuma und begann umherzuwandern. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Er trug seinen Hass über 100 Jahre mit sich herum. Nachdem er seinen Körper gestählt hatte, kehrte er nach Inazuma zurück, um sich zu rächen. Mit dem göttlichen Herzen versuchte er, den Thron der Gottheit zu besteigen, scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irminsul ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er die wahnsinnigste Tat, um diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond Tevat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. So ist es. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it?
I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Ich bin mir nicht sicher. Ich und Scaramouche waren schon immer Feinde. Was ihn dazu bewegt, diese Dinge zu tun und warum er so skrupellos ist, das verstehe ich nicht. Will er, dass alles von vorn anfängt? Jemanden retten? Oder will er sich vollkommen selbst verleugnen? Keine Ahnung. Glücklicherweise kann ich das alle wieder richtig gestellt werden. Ich habe eine endgültige und korrekte Lösung dafür. Und darauf läuft es schließlich hinaus. Ich erinnere mich noch an die letzte Frage, bevor er angefangen hatte. Er hatte sie mir gestellt und mein Zögern hatte ihm die Antwort verraten. Ich hatte gezögert, weil ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie die höhere Herrin Rukkhadevata ihre eigene Existenz ausgelöscht hat. Aber das konnte ich Nahida nicht sagen. Kurz gesagt, warum Scaramouche so entschlossen gehandelt hat, darf ich nicht aussprechen. Something else worrying you? Something that you can't share? Ich finde es nur so sinnlos. Er hat etwas völlig Verrücktes getan, aber am Ende... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Ja. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Ja, am Ende wurde dafür sogar die Welt verändert. Die Verstorbenen haben keine zweite Chance bekommen und für dieses gequälte Leben gab es auch keine Erlösung. Gegen was hat er eigentlich versucht anzukämpfen? Dagegen verraten zu werden? Oder ist die Existenz selbst schon ein Fehler? Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? Die Handlung deckt sich mit meinen Aussagen. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes.
Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times.
It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass das Leben weniger wiegt als eine Feder. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it. Come on, Traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. There's a few things I'd like to look into. You should go take a walk and try to unwind. Wunder der Welt. Parinama. Fuchs, Katze, Vogel und Monster. Löse Naidas verborgenes Rätsel und erhalte Kenntnis von Scaramouches Vergangenheit. Umgekehrte Schöpfung. Das Ende des Kabuki-Mono. Geht zur Zerstreuung auf den großen Bazar.
die vielen Informationen lassen dein Herz ganz schwer werden. Und du kehrst zum Heiligtum von Suristana zurück und erzählst Naida alles, was du erfahren hast. Als Naida deine Nachricht bekommt, fällt dir etwas ein, das sie vor Scaramouches Eintritt in Irminsul geheim gehalten hat. Nachdem das Rätsel gelöst ist, erinnert ihr euch an all das, was Scaramouche getan hat. What should we eat first? Ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als hätte ich noch etwas Wichtiges vergessen. Hey, are you gonna answer or what? Entschuldige, ich denke über etwas nach. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Was ist das? Plötzlich verschwanden diese wichtigen Hinweise in meinem Kopf. Über Irminsul, über Selbstauslöschung. Höhere Herrin Rukate Vata. Verbotenes Wissen. Naida. What is it? Have you figured it all out? Warte, ich erinnere mich, dass die höhere Herrin Rukate Vata sagte, dass niemand seine eigene Existenz auslöschen könne. Deshalb hat die höhere Herrin Rukate Vata ihr eigenes Samsara erschaffen. Die niedere Herrin Kusanali, damit sie sich selbst aus Irminsul auslöschen kann. Das alles kann nicht sinnlos sein. Why'd you jump up all of a sudden? Nein. Paimon kann ich es nicht sagen. Paimon weiß ja auch nichts von der höheren Herrin. Aber es ist sehr wichtig. Scaramouche kann sich unmöglich allein vollständig gelöscht haben. Aber wenn es nicht vollständig war, was bedeutet das? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? Das ist Scaramouche. He's who?
You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsetias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Folgen wir ihm. Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Folge der Person, die du vorher gesehen hast. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Ich bin dir gefolgt. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? Ja. I have no recollection. Das ist sehr kompliziert. Aber ich kenne dich jedenfalls. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. Ich kann es beweisen. Du bist eine Puppe, nicht wahr? A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Ich möchte dich an einen bestimmten Ort bringen. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm.
and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Gut. Then let's return to the city. Geht zum Obststand zurück. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you're trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well,
It seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. Ich überlege nur, wie ich anfangen soll. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Wir waren immer Gegner. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the God of Wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Sicher.
good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. It's time to get ready. No matter what lies ahead, I'll face it. Whatever it takes. I'm just sorry that you have to join me for the whole thing. Betritt die Erinnerung. Treibende Erinnerungen. Erinnerungen einer Puppe. Vielleicht ist er der Fatou Scaramouche. Vielleicht ist er Kabukimono, der als in Tatarasuna aufgetaucht ist. Es wären Details. Gegnerliste. Fatui Plänkler Anemo-Vorstürmer. Fatui Plänkler Geoboten-Freischäler. Fatui Plänkler Elektrohammerstürmer. Fatui Plänkler Hydrokanonengardist. Fatui Elektro-Kikinzauberin. Fatui Pyro-Schuldeneintreiber. Und Fatui Spiegeljungfrau. You called? This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Man könnte sagen, wir schließen unsere angefangene Betreuungsaufgabe ab. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this.
There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second-in-command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Test 6308. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Rise. Huh? What are we doing back here? Stimmt. Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick.
He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. Go. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Absorption test. Animo test 6308. Thunderclap! Lament! Tears! Life goes on. Boring! Well met. Swirl, Mark 2. Stand clear. Animo test 6308. Lightning flash! Disappear! All you got. Here! Worthless! Useless! Looks like I went too far.
This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Er ist, unangenehm. Hey, look over there! Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the Abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. By then, see you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Take this! Stand clear. Boring! Imagine this power flows through me! Rise. Fast. Useless! Lightning slash! Bellowing thunder! Out of my sight! This is Her Majesty's gift! Absorption test. Winter, shall we there you are, Animal hypostasis emulation. Stand clear.
Wheel of Life. Evil conquering! Here! Worthless! 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 Here! Blink! Oh, now you've got me worked up. Life goes on. Wow. The more, the merrier. Take this! Over here. Orders given. Orders received. Let me amuse myself. Animo test 6308. Lightning Flash! Swirl, Mark 2. Yeah. Geht zur nächsten Erinnerung. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the Abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Joey hat das alles verursacht. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Wheel of Life. You're a god.
Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Was meinst du damit? Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Ist dies die wahre Bedeutung von dem, was die Herrin Rukatevata gesagt hat? Dass man sich nicht selbst auslöschen kann? Selbst wenn der ursprüngliche Scaramouche gelöscht wurde, ergibt es dieses Individuum an, das an seiner Stelle weiter existiert. Ist es vorherbestimmt, dass man seinen Sünden nicht entkommen kann? I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why
This won't be the end! This is trying my patience. Have you got all your memories back now? Have you got any more stupid questions? Yeah. The wind rises. Be more human. At my command, you shall fall. Insignificant past! My endless cycle begins! Insignificant past! The wind rises. That's far enough. Bow your head. Be more human. Squall and fury. How amusing. Insignificant past! That's far enough. The wind rises. Squall and fury. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Mhm. Wenn jetzt da deine Erinnerungen wiederhergestellt sind, wird dich die Vergangenheit einholen. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose.
Come on. Let's continue this outside. Go. Umgekehrte Schöpfung. Achontenauftrag Zwischenkapitel. Besiegt und schwer verwundet wurde Scaramouche nach seinem Kampf gegen den Reisenden und den Denro-Arkon in Sumeru eingesperrt. So wie niemand weiß, welchen Preis er für all seine Taten zahlen wird, weiß auch keiner, wie mit diesem besonderen Gefangenen umgegangen werden soll, wenn die ganze Aufregung vorbei ist. Verlasse die Erinnerung. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Du willst nicht mehr Scaramouche genannt werden? After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? Das wäre wie eine heimliche Flucht. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. So denkt Naida nicht. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future,
I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. Mhm. Dann hilf mir bitte, es herauszufinden. I will try. Traveler. Hm? After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? Weil ich wissen wollte, was du verändert hast. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Ich habe das nicht getan, um dafür belohnt zu werden. Bitte sprich nicht, jetzt würde ich etwas von dir verlangen. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Ich hoffe, du wirst dich mit Naida zusammentun. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Was? Wir sollen das entscheiden? No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Regeln und Erklärungen zur Namensänderung. Regeln zur Namensänderung. Du kannst den Namen der Figur, bis in die Ewigkeit driften, Wanderer Anemo, durch das Zwischenkapitel des Achuntenauftrags Umgekehrte Schöpfung und mit dem Objekt Umschreibungspinsel ändern. Bitte beachte, dass bestimmte Namen nicht benutzt werden können. Sobald der Name geändert wurde, zeigen bestimmte Teile der Spieloberfläche den angepassten Namen an.
Bitte denkt daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt ist. Erklärung. Stell bitte sicher, unsere Nutzungsbedingungen zu befolgen, während du den Namen änderst, um eine freundliche Spielatmosphäre zu schaffen. Lies und bestätige bitte, dass du die folgenden Aktivitäten nicht anstiften oder daran teilnehmen wirst. Erstens. Die Erstellung von Inhalten, die eine ethnische Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, Ethnie, Regierung oder Region diskriminieren. Zweitens, das Mobbing oder die Beleidigung von einem oder einer bestimmten Reisenden oder einer Gruppe von Reisenden. Drittens, jegliche anderen Inhalte oder Verhaltensweisen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder demgemäß unangemessen sind. Wir können deine Nutzung der Spieldienste einschränken, wenn du die oben genannten Richtlinien nicht befolgst. Die Einschränkungsmaßnahmen, die wir ergreifen können, sind unter anderem Sprechverbot, Zurücksetzen des Namens, Zwangsabmeldung, Anmeldungssperrung oder Kontosperrung. Gleichzeitig kannst du gern die Meldefunktion nutzen, um uns Bescheid zu geben, sollten dir die oben genannten Situationen begegnen. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht. Meine schlaflose Nächte. Are you sure? Ja, ich finde das gut so. Oh, all right. If you say so. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me! Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Was hast du vor? Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. Ja, war gut. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. All right. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. Jedenfalls ist es jetzt vorbei. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while.
I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Wie Morgentau. Geht zum Ruheplatz zurück. Die Puppe hat ihren ursprünglichen Namen offenbar aufgegeben. So wie der Titel Wanderer schon andeutet, ist sie nun im wahrsten Sinne des Wortes eine Figur ohne Namen. Kabukimono, Scaramouche. Wie Morgentau verdampft ihre Vergangenheit schließlich im ersten Sonnenstrahl. Boring! Worthless! It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Paimon, ruh dich ordentlich aus. Ich werde zur Belohnung etwas Leckeres kaufen. Ausruhen wird schon reichen. Wow, great! Huh? Look at that vase. Was ist? Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. In jener Nacht war Paimon wegen der Sache mit Scaramouche verängstigt und ist aus Versehen an den Tisch gestoßen und hat die Flasche zerbrochen. Aber gleich danach hat Scaramouche seine eigene Existenz ausgelöscht. Hat er die Welt nicht schon verändert? Warum ist diese Flasche dann immer noch zerbrochen? You sound lost and confused. Wer ist da? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say?
When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Den Augen vertrauen? Und das hat sie gesagt. Soll ich auf meine Erinnerung hören? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Was erwartet mich in der Zukunft? Wunder der Welt. Ich, wie ich und doch nicht ich. Besiege den ewigen Herrn der geheimen Weisheit der Erinnerung. Umgekehrte Schöpfung. Schließ umgekehrte Schöpfung ab. Umschreibungspinsel. Ein Pinsel, mit dem der Name einer Person geändert werden kann. Nach Durchführen dieser Namensänderung ist keine weitere Änderung mehr möglich.